Здорово. Даньків продовжує проходити Fallout Новий Вегас. Поки що без супутників. Як і обіцяв в минулому відео, ми відправимося в Сьєрра Мадре. Тепер... Спочатку я покажу вам кілька цікавих місць. Перше з них називається Глотка Дьявола. Мощна назва. Ну, для початку. Да. Відповідь на очевидне питання. Тут і питання. Вбити 15 гулів. За допомогою Марії, Гієнни, унікальний шиш-кебаб і святих осколочних гранат. Ну, святих гранат всього 3, так що, думаю, очевидно, що це не варіант. Гієнну можна купити в оружейників, собі її вроді купив. Да, потрошителі тут не такі. Піздець, як в третьому Fallout'і. Іспитання виконане. 300 очок в кишені. Ой, отлично. Чим швидше я прокачаюся, тим легше мені буде в Сьєрра Мадре. Так от. Ладно, з кількома гулями розібралися. Тепер йдемо в глотку дьявола. Глотка — це оцей кратер, наповнений радіоактивними відходами. Я бачу сенсу тратити на це них 50-й калібр. А от на нього бачу. Нет, так діло не піде. Сука. А ну ще раз. Він що, здох? Блядь. Ладно. В револьвера не така точність на велику дистанцію, так що перестріляю їх так. Просто хотів прокачати інші іспитання. Помста убіжище 13. Вбивати супер уродів. З оцих. З пістолетів калібра 5,56. Янський кентаврище. Не хвилюйтесь. Це іспитання виконується взагалі без проблем.
Так, я не поняв, тут ще хтось живий є. Є. Да. Цікавий кратер з тонною радіоактивних відходів. Так, тут без коментарів. Блін. Да. М'ясо тараканів, хіба що комусь продавати. Кров кентавра. Тоже для продажі хіба що. Тут можна знайти дещо цікаве, до речі. Мініган. Пусті інгалятори з-під винта. Патрони до нього. Посилена броня. Непогано. Ні, мужик. 5-мм мені не треба. А мініган нікуди не дінеться. Так що, а кстати. Ми можемо відправитися в медичну клініку Нововіас. І встановити ще собі імплантик, якраз вчасно згадав. Чим більше всякого дерьма в мене буде в Сьєрра, Мадре. You're back. All right. All right. You're... Повисіть мою виносливість. The nociception regulator modifies your cardiovascular system, and you won't tire as quickly. The price is 4,000 caps, same as most other implants. Have a seat in the auto dock. This will take a few hours. Hello. Все. You're back. Do you need... All right. I'm afraid you can't handle any more implants right now. Я думав... Імплант повисить мене. А стоп. Статус. С оружием так в порядку. Выносливость збільшилась, восприятие. Може, треба було прокачати восприятие? Хрен з ним. О, ще з цікавих місць хочу відмітити кратер. Дає відповідь на одне сюжетне питання. Типа, я от думав часто, а чого тут в цій часті Мохаве до хрена диких гулів? Тут аж ніде не бахкали ядерко їх рані, і що відходів мало. Привіт, песик. А от відповідь, тут є лужа радіоактивної дряні. Понятно, звідки, так сказати, ноги ростуть. А тут є хижина.
Я думав, коли посіщав це місце, всіх вас чертей перестріляв. Мотель Хелло. Тут був оцей доктор. Не знаю, що він тут робив, а отут лежала книга. Оце, що увеличує медицину. Терапевтичний журнал округа Колумбія. Спятівший робот, якого мені, звісно, прийшлося шльопнути. Подобіє самогонного апарата. Чим тут доктор займався, я поняття не маю. І не знаю, чи можна це вияснити. Вроді би підхода в підвал тут нема. Чи тому подібного тайника. І що тут відбувалося, хрен вже поймеш. Блять, як тут темно. Ой, я ще відвідав оце місце. Лагерь в горах. Ну, отут ще в одній з палаток було, вроді би, в оцій. Руководство, тут здається. Руководство по виживанню на пустошах. Ні терапевтичний журнал, ні це руководство мені вже не потрібні, так як я прокачався по максимуму, ну в цих сферах, принаймні. Но все одно було цікаво. А щоб попасти в Сьєрра Мадре, треба попасти в покинутий бункер Братства Сталі. Він знаходиться неподалік від цього лагеря. І виглядає просто як старий люк в землі. Вот він. Впрочем, все це не має ніякого сенсу. Вау! В опаснішу зону Мохавської пустоші. Жесть, а не. А не проходження. Вот цей передатчик. Покажу. Щоб не портити атмосферу, туди лучше заходити після доповнення. Вот і цей передатчик.
You've heard of the Sierra Madre Casino. We all have. The legend, the curses, foolishness about it lying in the middle of the city of the dead, buried beneath a blood-red cloud. A bright, shining monument luring treasure hunters to their doom. The world's most famous stars and entertainers were invited to its grand opening. An invitation was a sign of exclusiveness. The opening was supposed to symbolize a road to a brighter future, not just for the world, but for all who came to its doors. A chance for anyone to begin again. Except the Sierra Madre never opened. The war froze it in time, like a big flashbulb going off. The grand opening, one big ending of humanity. It's still out there, in the wastes, preserved, just waiting for someone to crack it open. But getting to it, that's not the hard part. It's letting go. Да. Вся суть доповнення. Найти Сьєрра Мадре легко. От вона. Вибратись важче. Are you listening? Good. From now on, when I talk, listen and follow my instructions. Play stupid. Play clever. Make the mistake of saying no. That collar on your neck will go off and take your head with it. Whoa. It's like that Pip Boy on your wrist, except filled with explosives. A little radio of the old world. Just needed some tuning. Do what I say, and the collar will go off. Refuse, try and run, disobey me, I'll kill you and find someone else. There's no escape from here until I let you go. The sooner you accept your situation, the better. Да. Я згадував. Ну, ми у Великій Горі узнали про Елайджу. Знайомтесь. От він, отець Елайджа. That structure you see above the fountain, the Sierra Madre Casino. You need to break inside. Heist. Too many years in the making. But to get inside, avoid its traps. You'll need to gather a team. As I found, one cannot do it alone. Around the villa are 3 other callers like yours. Caller 8, 12, and 14. Find all 3 and get them here to the fountain. Then we'll talk more. And should you get any ideas about killing each other and taking the treasure of the Sierra Madre for yourself, a warning. All your callers are linked. One of you dies, you all die. If that's what it takes to make you cooperate, so be it. Because in some respects, breaking into the Sierra Madre is easier than breaking human instinct. Greed. The villa is filled with corpses. Some killed by the dangers here, some by me. Others turned on each other. Once they realized the Sierra Madre could be theirs, they cared nothing for their freedom, their survival, or each other. The ones brought here live on only in what they've left behind. Their marks, graffiti on the walls, and victims they've killed. Some tried to help, left supplies and healing for others who came. Their reward? They were tracked down, killed by others with baser instincts. Some of these murderers went as far as to leave traps behind them, turning markers for help into death traps for anyone following them. It killed some of them when they forgot where the traps were, or when they desperately needed the assistance they had cut others off from.
Too many. This place is dangerous. And its quarantine measures, its hazards, have claimed many failures upon failures. You think I wanted to place collars on you to ensure compliance? No. If robots could have done this, I would have sent them. The Sierra Madre is a complicated lock. Cracking it open requires human hands. The Sierra Madre has many defenses, means of screening guests for illicit or dangerous items. Your arrival here, weaponless, was not my intention. The casino, this villa, it takes anything with even a trace of radioactivity, traces of unknown substances, and returns it home, the bunker. The process is automated, and the casino itself has other similar services. I was unable to find a workaround except to send others in as tools. Still, I have not left you defenseless, and the Sierra Madre's security, in some respects, can help you if you are resourceful enough. This place is well preserved. Few who came here ever returned. All the treasures of the old world lie scattered about, virtually untouched. Search, hunt, craft what you can from what you find. The trash of the pre-war era can keep you alive. Food, knives, more. Use them. Even the villa's toxins and the residue it leaves behind can be shaped into tools and weapons. Gather it as well. Also, there is one more thing in your possession. A rifle that will keep you alive, as surely as the caller will. It was a hollow rifle, a weapon I constructed when I arrived. I have since made superior models and modifications. For now, that too will have to do until you find other weapons. And I suggest you do. The hollow rifle's ammo is limited. Still, it should serve well enough. I fashioned it from the holograms of the villa and used it against the villa's living inhabitants. Yes, inhabitants. Avoid them if you can. They are difficult to kill. Whatever has created them, bullets, explosions, energy, it can make them inert for a time, then they seem to crawl back up, restored. Perhaps it's the cloud. Perhaps something in their physiology. Вау. Тобто тут є трудноубиваємі аборигени. Да, це ще окремий піздець. Уж повірте. The cloud is what blankets the sky here. You may smell it in the air. Copper and sulfur. Burns the lungs and seeps into the skin. As for its origins, I'm not certain. Pre-war industrial pollutants. Something in the Sierra Madre structure. It is unique across the wasteland. And deadly. It has kept this place preserved since the Great War. No, while it will erode your health, it will only bring you to the point of death, no farther. At that point, the air here is lethal only if you enter concentrated pockets of the cloud. Too long inside one, you'll die, so be careful where you step. I've seen some survive concentration in the cloud for short periods of time, if healthy enough. Others were too weak. Rebreathers, chemical suits, there is no protection against it. It decays all it touches. I found fighting it useless. Вау. Anywhere sheltered from the cloud. Inside buildings, tunnels. Any place not exposed to the outside air. Anything the cloud has touched has preserved it one way or another. But only the holograms in the villa truly remain. Ghosts. They fill the villa. More in the casino. Much more. They carry out the functions the dead once did. They cannot be harmed. They only perform the same rote tasks until their power dies. They are of no consequence.
Except for the security holograms, the ones with the silhouettes of the armored Sierra Madre guards. Most holograms perform specific functions. The security holograms, ever since the bombs fell, now perform their function. They will kill anyone they detect. They are immune to guns, weapons, EMPs, even energy weapons. Still, they have limitations. Their design limits their field of view, enough to avoid detection. Each has an emitter. Destroy or disable it, and they cease to be a threat. Still, at least they still work as intended. Other technology here is more of a threat to you. Notably, the villa's radios and speakers. Yes, music was intended to be broadcast all over the villa. Over time, however, the radio signal has decayed and emits a different frequency. Speakers and radios interfere with the bomb caller frequency and can trigger the detonators prematurely. It is an unfortunate side effect, one I did not anticipate. I was unable to calibrate the callers to block the signals. So, you'll have to make do. Yes, but not immediately. You'll hear a beep from your caller's detonator. When you do, step back, scan the area, and find the signal source. There are damaged speakers and shielded ones. The damaged ones you can destroy at range. Don't get close. You can't switch them off like a radio. The damaged speakers are sparking. Hard to miss. The casings are resistant to vandalism. Punching or hitting them will not destroy them. Gunshots, energy blasts, even spears thrown with great force can puncture their exterior. Shielded speakers can't be destroyed at all. You'll need to avoid them or switch them off via a terminal. I'll leave the method up to you. I am short on patience, and you are short on time. Unfamiliar with the legend of the Sierra Madre? The casino exists. You are one of the few who look upon it. Where you're standing is the villa beneath the casino above. The wreckage. The villa lies in the shadow. The villa is a dumping ground of failed construction. Pre-war junk that has aged poorly. And I brought you here. There are mechanisms in place once the traps across the Mojave are sprung. For now, your sole focus should be the Sierra Madre and how to get inside. Until then, you won't leave alive. It is the cloud covering the villa. The longer you are outside, the more its toxins seep into your system, through the lungs and the skin. You will eat at you the longer you're outside. So wherever you go, move fast, or you'll soon find yourself too weak to move. Fall asleep, and you will not wake up. No, while it will... Gather the 3 others needed for this job. Return them here. After that, I'll have more instructions for you. Someone who followed the call of the Sierra Madre just as you did. Now that I've found it's more than a story, I intend to take what's inside. Maybe that's why you came, why you followed the Pip-Boy here, and straight into one of my traps. Now, this is your reward. Confused? Don't be. I'm commandeering the hologram technology of the villa. Numbers, equations, circuits, all can be controlled, provided there's a connection, and the knowledge to use it. This villa, the casino, a treasure trove of such devices, the holograms included.
One is a trusted ally. Obedient, caller or no, although the caller helps. The other two, well, we'll have to see what the trap's got. Your piece of Rocco trash will help you, I've ensured it. It can latch onto the signal of the callers and tune into their frequencies. The bomb callers come with radios embedded in them. You can eavesdrop easily. It was part of their design to listen in. They can even screen out white noise from the environment to allow greater monitoring. Yes. Caller 8, the FEV reject, the super mutant. He's docile, predictable, and provided he's not starving, should be easy to command. I lost contact with him some time ago. Probably after he dragged you here from the trap. Find him. He'll follow you, caller or no. A long story. FEV, a virus is an even longer story. It gave birth to the docile one, turned them into a super mutant long ago. I've downloaded the instructions and markers on your Pip-Boy, in case you forget. And yes, I have access to that device on your wrist. Get the other 3 here after that. I'll have more instructions for you. Do this, I'll let you go. I'll let all of you go. Good. If necessary, I will guide you through the villa's broadcast systems. If you get lost, return here, and I'll direct you. I've downloaded instructions on an audio log to your Pip-Boy in case you can't read. If you forget why you're here, let my voice remind you. Countless diversions await. Gamble in our casino. You return. Theater, or stay in one of our exclusive Gather the 3 as I've instructed, then I will have more shelter for you you. Not and before. cater to your every whim. So if life's worries have weighed you down, if you need an escape from your troubles, or That if is you for me just to need know. an opportunity to You get that begin far, again, you'll see for yourself. join us. Let go and leave the world behind at the Sьєрра I do Madre not grand know. opening this October. A pre-war icon, perhaps. It is of no consequence, aside from being a circuit I can utilize. Do troubles beset you? Has fortune left you behind? If so, the Sьєrra Madre Casino, in all its glory, is inviting you to begin again. Come to a place where wealth, excitement, and intrigue await around every corner. Що ж, Stroll скільки along the всього winding іщерпало і streets що? of our Хорошо. beautiful resort. Я вам Make трошки new поясню, friends, or в чому тут rekindle old загвоздочка. flames. Let your eyes take in the Ну, luxurious Сьєрра expanse of Мадре the ви open самі desert бачили перед under собою, clear, що starlit вот воно, skies. величезне таке Gaze казіно. straight on into the sunset from our Я вам villa розкажу його перед історією, щоб ви лучше мене поняли. Gamble in our casino, take in the theater, or stay in one of our exclusive executive suites Про that will shelter Діна you Доміно і and cater Крістіну to ми your вже every чули. whim. So Поки if що life's я worries тут have пориюся weighed you і down, розкажу if you вам need трошки an escape перед from your історією цього troubles, місця. or if you just need an opportunity to begin again. Казіно Сьєрра Мадре ще до війни побудували на заказ мільярдера по імені Фредерік Сінклер. Він хотів That's the way out after you break into the Sьєрра Madre's vault. Try to leave. I'll set off your caller. Понятно, без питань. Він заказав для казіно цілу кучу передових технологій. Охранні голограми. І це не єдине. І запросив сюди зв'язд. Одна з цих зв'язд – це Дін Доміно. Відомий співак. Ви його фотографію в ролику бачили. Отак улибаючийся вусатий очкарик. Ну, думаю, відповідь очевидно, як він прожив 200 років. Він гуль. А інша звезда, от вона.
Елайджа не знає, хто це, але я знаю, хто це. Ця красавиця, це журналістка. Ой, блін, яка журналістка? Чо? Звезда дешевих мелодрам і возлюблена Сінклера, Вера Кіз. Історія казино жутка. Потім, коли проникнемо всередину, думаю, очевидно, що ми проникнемо всередину. Буде подробніше далі. Єдине, що ще скажу, оце місто Вілла було побудоване для гостей казино. Цілий городок. Да, Сінклер не поскупився. Правда, тут для тих, хто не любить читати, я поясню. В місцевих терміналах прямо сказано, що що тут є термінали будівельників вілли, і тут сказано, що удивительно неякісно все побудоване. Пачки сигарет тут ще як приодяться. Вони вважали, що вілла розвалиться ще до завершення будівництва. Тут удивительно неякісно. Що не скажеш про саме казино. Воно побудоване настільки якісно і мощно екраніроване, що, як вони казали, мобільник з першого на другий поверх не ловить. Но причини цього розкриються пізніше. Я не буду спойлерити, щоб не розрушати повністю атмосферу. Я і так це розказав для тих, хто не любить читати. Необычное устройство для создания предметів. Да, тут є цікава технологія. Ви вже, кстати, ім'я Фредеріка Сінклера чули на Великій горі, там в цеху іслідування голограм. Да, він заказав там голограми, оружие, ось ці космічні ножі. Ножі виготовлені з сатурніта, космічного сплава. Не сохраняють гостроту вічність. Но воздействие облака їхню внешність підпортило, вони потемніли. Ну, на щастя, це і справимо. Серед технологій, які заказав Сінклер, були отакі автомати. В них можна купити тупо що угодно, що нам треба. І вернути деякі товари. Одяг і пачки сигарет. Це по умовчанню. А ми можемо тут купляти що угодно. Ціла куча різної їди. Фішок Сьєрра Мадре. Щоб користуватися цими штуками, потрібні спеціальні штуки. Фішки Сьєрра Мадре. Ці металеві. Так, кстати, Фредерік Сінклер влюблен в Веру Кіз був тупо по уші. Так що тут всюди, на всіх плакатах в Сьєрра Мадре зображена вона. І навіть її профіль на цих фішках. Да. От, кстати, карта. Це місце невелике, но вже попереджаю. Ніякого забудьте про бистроє переміщення. Нічого подібного тут нема. По всьому Сьєрра Мадре приходиться лазити. Да, і тут всі надписи, ну, точніше всі назви районів, вілли і прочее є. Якогось хрена на іспанській. І сама назва. Сьєрра Мадре. На іспанській. А от і нові вороги.
Жнецы. Ой, призраки, точніше, про яких казав Елайджа. Битися з ними крайне опасно. If so, the Sьєрра Мадре Casino, in all its glory, is come to a place where wealth, excitement, І, як справедливо відмітив Елайджа, stroll along the вони winding streets of страшно our живучі. beautiful resort, make new friends, or rekindle old flames. Головінтовка, кстати, цікава штука. По принципу, як похожа на помповий дробовичок. Тільки тільки замість патронів заряджається Let go and leave the world behind at the Sьєрра Мадре grand opening this October. We'll be waiting. As your life Да, не слабо так штирено. Has your life taken a turn? Do troubles beset you? Has fortune left you? Все. З цим чучелом покінчено. Ну а не розслабляйтесь. Призраки безкінечні. Так що битися з ними, тупо стояти насмерть, смисла немає. Скажу прямо, ми в жопі. This gate to the Sьєрра Madre is sealed, locked for now. Do as I say, and it won't be locked for much longer. Волки. Ми в прямому сенсі в жопі. Величезні, мерзотні жопі. Призраків вбити єдиний варіант розчленення. Пошкодити кінцівки, вбити стріляючи в пошкоджену кінцівку. Вона тоді, якщо оця шкала в підбої прочності кінцівки впаде до нуля, то після смерті вона від... То якщо попадання по ній буде, вона відірветься. Так, кстати, кришки тут не рішають ні херна. Тільки фішки Сьєрра Мадре. Призраків до хрена. Фішок, правда, теж. Let your eyes take in the luxurious expanse of the open desert under clear, starlit Голограма, skies. кстати, Gaze straight on матеріальна. into the sunset from our villa Да, rooftops. технологія матеріальних голограм з Великої Гори тут теж прилагається. Gamble in our casino. Take in the theater, or stay in one of our exclusive executive suites that will shelter you and cater to your every whim. So if life's worries have weighed you down, if you need an escape from your troubles, or if you just need an opportunity to begin again, Да, це єдиний варіант. Приходиться їх тратити на лікування. Ми в прямому сенсі в жопі. Мені треба на захід, щоб знайти цього супермутанта. Він посоветував його першим. Що ж так і зробимо. Думаю, очевидно, що цей Елайджа рідкісний мутант. Лікарня. The villa's comm speakers have aged poorly, like the Madre, pre-war junk.
The speakers emit a signal that'll set off your caller if you stay too long. There are damaged speakers and shielded ones. The damaged ones you can destroy at range. Don't get close. You can't switch them off like a radio. Да, попередження про ловушки. Но досліджувати Сьєрра Мадре ми будемо в наступному відео. І це буде ще довго. А на цьому поки все. Дякую за увагу. Пока.